Hello, friends. Welcome to Minds of Aspirants. In Minds of Aspirants, we are going to start this Xinsheng Prelims 2026 program. This is a complete, comprehensive prelims test batch and guidance program for preliminary examination. And today was the orientation program. So I'm going to post the orientation program in this video. And anybody who wants to join can contact this number which is given below, and you can call the Institute Minds of Aspirants. You can Google it and you will get the number as well. You can call us and enroll us. The enrollment process will go till November 17, and we will have our first class November 18. So, the constituent or the characteristic features that we have for this particular program, I will explain in this video. This is one of the successful programs that in Minds of Aspirant we run. We have been running it for 4 5 years, and I can assure you that this program will give you a sense of complete understanding of preliminary examination with revision classes, PYQ, important topics. All the topics covered, what is the static dynamic, how to solve a question, any doubt that you may have, and any mentoring that you may need till preliminary examination will be provided in this batch. So for the further details, please watch the video. So nice to see so many of you uh, again, but this time the focus should be, clearing prelims. Many are actually, reading, but they are not able to clear. I do not know, there is a thin line between reading and understanding. Here, writing test batch is not enough. Writing tests, so you have written some 20 tests or 30 tests, will not be enough. So where we will concentrate is tests, but also a little more on the understanding side. Where, see, if I do not know how it can be done, I'll say the format. It will be again like a mentoring thing, which I do not like, but I want you to do the homework also. Okay, then only it will clear. So we'll go to the basics. Okay. So what is this program about? I'll give you some, that is, what is this program that I, am planning. So this is Xinsheng, which is it's not, that is what I'll repeat again. It's not a test batch. If you think that writing 50 tests or 100 tests, see, I know people who keep on writing tests, okay, but they will not clear. There is a way in which this has to be done. But primary thing is there will be so many noise surrounding already. Okay, so many things that you may have as a preconception. Please, I want you to remove that. Okay, because only then you will understand what I'm saying. And I think you know that, right? I have so this I have to tell because okay, then it will give me a sense of believability for you. So from 2012 to 2019, I cleared all the prelims. So that was a problem in some other portion of, okay, my problem was somewhere else, but not prelims. Prelims never was my problem. And to all my friends as well. They are officers now. I know this very, very well. This I know. I have never asked for, initially I asked, during this period of 2010 to 12, this is where this is where I was actually a little clueless. So I used to ask people how to clear this exam and things like that. But from here to here, then I never went back to anyone to ask about prelims because I knew prelims. But there are so many misinformation regarding prelims that I see, and most of my friends who are in service also feel that. Not feel, they see, they don't have the ability or they don't have the patience to come here and tell, see, don't do all these material stuff, don't do all these, what is that trick and things like that, don't do, they cannot say here.
because they are in service now, so they will not be able to come. But whenever I talk, they will be saying, what is this, what are they doing? IAS officers, they see these things and they feel, சும்மா காமெடி மாதிரி நினச்சிப்பாங்க. ஓகே ஏதோ காமெடி பண்ணுறாங்க போல. அஸ்வினி திருப்பி இங்கே உட்கார வச்சுக்கிங்களா? So decide one thing. Decision is yours. It's like a process. Okay, it's a process that we are going to go through, which you should also go through, which will take you towards prelims. How to clear prelims la, everything we'll talk. So the first thing, so 10 points I will say in this program what we are going to do, and you also ask your doubt so that it can be clarified. The first thing that I want to say is here, see, this will not work if you don't read newspaper. This is one newspaper. Hindu newspaper is enough, not more than that. But it will not work whatever I am saying. So whatever, if I say as a test or do exercise, it will not work if you don't do this properly. Every day you should wake up with the newspaper only. Every day, it's just a ritual. Once you go through the newspaper, how to read newspaper, maybe I will say. Okay, we will have regular classes in this Xinsheng batch where I will come. Earlier I thought people can read the newspaper, but now I feel that there is a problem in that also. I will come regularly and we will talk about how to read newspaper, but more so in an informal way. See, this point I will say one thing. Students, why they are not reading newspaper is that they feel that they will miss out information, or they need to read from 2000. Have you heard about this? So you should start your preparation from 2024. இப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, 24 June prelims. இப்போ prelimsக்கு from where to start reading newspaper, if you ask, or current affairs என்ன சொல்லுவாங்க சும்மா ஜூன். அது என்ன கட் ஆஃப்? அது you know that the cutoff கிடையாது. This, when I came, see, when I used to, 2010 la I started reading na, or before that 2005, most of you are seeing those people now. They came to this exam in 2005, they would have cleared in 2005, 6, they would be in service, they would be teaching. They are saying their strategy which they followed in 2005. See, in 2000, many of you or some of you are born in 2005. Some of you maybe 2000 to 2005. Correct? How is that going to even suit you? It's not possible at all. So in the June la irundhu padikkirathu, or July la irundhu padikkirathu, nothing works. You start from today. Even if you are not a person reading newspaper, not today is okay, or tomorrow is okay, day after tomorrow is also okay, but ana start. Because I will tell you one topic. Today, did you read this newspaper? Anyone read the newspaper? Any nice article which came? Anything? Chuma. Hindu paper da. Any article that you feel that it is good or nice? Did you see this article? Aditya L1. Okay. So before economics section, it is there. The Aditya L1, I think when I started preliminary examination Xinsheng batch, I told the 2023 to 24 prelims batch, this is a very important question, Lagrange and things like that. Okay, see, it's a current affairs. Then newspaper it will come today also. Newspaper it comes on, keeps on coming. You don't have to mug up anything. You don't have to store anything. You don't have to save anything. See, I used to save all those, newspaper clippings, cuttings. Now time has changed. No need of you saving anything. No. Question also, they are not going there at all. Questions, if you very closely watch, they are not even thinking about what you retain as an. I have seen, for example, some interviews and officers saying that this is an examination of information. So the more information you have, the more you have a chance of clearing. See, it has changed now. Information was 2010. Now it is about analyzing and processing. You are able to understand? So
Whatever you read is not, reading is not okay. Aditya L1, reading is not okay. What you have understood from that? What is the meaning of that? Why is it necessary? Where do you go from here? That is what I will teach you in Xinsheng. So each class I will, give this concept of where to go, what to do, and keep on doing that. That has to be done 24/7 without any break. No more breaks. I think you know this. No more breaks, no more. Maybe you can take New Year break. Okay, New Year one day you can take a break. But I don't think any break from here will actually be good. Okay, so this is the point that I wanted to say first. But this is just a prelude. So this is what will enable you to understand what I'm saying. The first thing is syllabus. Okay, I think syllabus I have given. Syllabus, what I have done is that I will divide. See, syllabus we will go through three phases. Three phases is that I have divided, right? You should read that first. So, for example, we will see one small example I will give you. I think these things will be there. Okay, I will post it also regularly, in the sense that syllabus, just have this in mind. Okay, like this I have split means. So each day I have split something like, one topic at a time. Basically this is NCERT. Okay, basically this is NCERT. What they will ask, please have it in mind very clearly. In the other classes also I have spoke about it. We go to materials thinking that from there questions will be asked. No, questions will be asked from government approved documents only. You know that they are going to publish the results, key soon after prelims. Do you know that? If you are an officer, you will be safe enough to take only from government documents from now onwards. If there is any question from any other document, there will be so many interpretation to that. Immediately somebody will file a case in Supreme Court saying that this is a wrong question. Government or the UPSC, what they will do is that they will go only from they have already done that only from, I see, since this point, since this point, I have, for example, in between and all, so some 2026 and all, the question paper was very, very easy. 2016, sorry, 2016, so decade, I'd say. Okay, 2016, I remember that day, the question paper was easy. That's when this current affairs took a peak. Okay, saying that, okay, from this particular current affairs only everything came. But I did not read any current affairs then. I cleared IFS. My friend did not read, or not an anecdote, but I'm saying in my room 7 or 8 people were there. 8 of us cleared. None of them used to read this current affairs, We used to read. Whatever you give, I will read. In the hall, see, you give me Yojana, I will read. Kurukshetra, you give me, I will read. PIB, you give me, I will read. My aim was to clear. But now we have restricted all these things and gone into some place else, where we are looking for answers, where it will not come. 100 topics for current affairs important. If somebody is giving like that, it's wrong. அது தெரியும்ல, இனிமே ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ல கலரா இருந்துச்சு, important for prelims, 100 questions or 200 questions, 200 topics, please don't go in that. You concentrate on the syllabus. Syllabusல how we will do அப்படின்னா, you have to first read. So like this, we have you have to first read this. Where do you read? The basic books. Okay, you read it and then you come to the class. In the class, okay, in the class, I will revise the portions again. In the class, I will revise the portions again. Then you go home, again read and solve the PYQ, and end of the week write a test. This is the logic. So this has to be repeated again and again and again and again. So portions divided, you have to read, come to the class, I will revise the entire portion. So entire portion I will revise. Then again you go back and read, check the PYQ,
Maybe I'll put the PYQ in the group as well. Then you write the test at the end of the week. Then repeat it 20 weeks. Not even a single week break. If I take a break, I will take a break somewhere, in the syllabus, some place we will take a break, or if assuming some problem is there, some cyclone is there, something like that, we will take a break now. But I will give a test on that week. Extra, see, 20 tests I have said, 20 tests in I have put, but not like that. I will give as many tests as possible. My logic is to you to clear, not the test. So the logic you should know is syllabus will be like this. You should read. That's the first point. Second point, see, like this. So early theories. So this is the first. Origin of evolution is the first. Origin of evolution in universe and solar system. What I will try to or give you is that, see, in the class, or these are divisions, okay, these are divisions of topics. These are the sources that you can refer, but basically NCERT. But what I will try to give in that is that, see, here you should read, for example, do you know Large Hadron Collider? Do you know Large Hadron Collider? You have to read about a star. You have to read about a meteor. You have to read about an asteroid. You have to read about the sun. You have to read about the moon. See, here it will be given like this. Early theories, modern theories on star formation, they I have given. But I do not know if I can give you through a PDF, because it's slowly I have to collect. I know, for example, Large Hadron Collider. Do you know in this Large Hadron Collider there will be neutrino? Do you know this? Higgs boson, okay, quarks. Do you know that this time quantum tunneling they have given as a Nobel Prize for this time was quantum tunneling physics. All that comes under this portion only. Origin of universe, solar system, you have to understand this. These mentoring topics I will give you in the class, or every week I'll put it. So this is the topic. See, you don't have to confuse. This is the topic: layers of evolution, or atmosphere, hydrosphere, latitude, longitude, everything which is there in the NCERT. But what I am trying to say is that I will give you like this. I'll give you like this, which you should prepare. You prepare, for example, understand this. This once, I think Sailendra Babu sir told me and my friend, interview we used to prepare. Okay, we used to prepare means I prepare the answer. He told us to write the answer. Why do you want to become a civil servant? So we told an answer. He said that you give me the answer. Divya Darshini or IAS, she's first rank. I have told about her. 2010, when I came, she was first rank. I have met her. I spoke to her also. She also said the same thing. Please write down you write it down. That's what she said. So, for these things, meteor, you write it down. You get this idea? This is separate. This is what we will do. This you do as an exercise and regularly submit to. See, I know that they will not submit. I know that it's very hard for me also to check each and every paper. But I want to try this, because when I teach this and go, it's not coming, and this is where this mentoring comes. This is where the mentor or the concept of a mentor actually is there. But that's a very wrong concept of doing. First, you have to do this. Then only this will work. If you don't do this, mentoring will not work. Correct? And you can add, for example, in the sun, you can add Aditya. You just take this week. The portion is fixed. The portion will not change. The test is the same. But what I am trying to say is that whatever I give you, you have to prepare that and send me, or if it is submitted, it's easy for me. In the PDF, it's very hard for me. I'll check how to do it in online. But this is not something that I planned. I thought that every year I keep thinking
we do this process, somewhere it is missing. Where is it missing now? See, I know the concept of a star. I know the concept of a life cycle of a star. You have read it, but have you understood it? You should be able to understand, right? That comes when you write it and present it to me. In the class, I will give you that. In the class is what, I'll give you some, see, as many as possible, large adder, quantum tunneling, you have to write it. Quantum tunneling, now whatever you have understood. Do you know what is quantum tunneling? Quantum tunneling, this time Nobel Prize. Object, okay, layers. See, the point is that in the natural world, you cannot penetrate this and go there. This cannot be penetrated, but they are in the subatomic level. This is the macro level. In the subatomic level, the quarks or the deep interior constituents of electrons and neutrons, they are able to pass a physical barrier. Physical barrier na energy. That is quantum tunneling. You are able to understand? Stars irukilla, that is how hydrogen and hydrogen fuses and they form helium. Purida? Ipo, when we read this is not in 6th standard NCERT. 6th standard NCERT la da இந்த concept இருக்கு. You check that star ன்னு இருக்கும். But ஆனா quantum tunneling will not be there. When I used to read, I used to make an assumption. Okay, star படிக்கிறோம் அப்படின்னா quantum tunneling படிக்கணும். ஏன்னா that is how the concept of a star works. You are able to understand? This is where miss ஆகுது. இதை படிக்கிறாங்க, எல்லாருமே படிக்கிறாங்க, எல்லாருமே NCERT. யாரை கேட்டாலும் என்கிட்ட சொல்றாங்க நான் NCERT படிக்கிறேன். I have read 4 times, 5 times. Or Delhi lalam pathina, idanaala da, they keep on. I think one of the class I said, somebody posted a video saying that 4 years I did this, enakku edume nadakala apdi something. That is because they did this. This is not UPSC. நான் சொல்றது விளங்குதுல்ல, இதை தான் எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குவாண்டம் டனலிங் எங்க தெரியுமா படிப்பாங்க? அவங்க அதை கரண்ட் அஃபேர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் படிப்பாங்க. ஒரு தனி கிளாஸ்ல சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் சும்மா நான் குவாண்டம் டனலிங் நான் சொல்லணும். பட் ஆனால் நான் படித்தேன்னு வச்சுப்போம், நான் படித்தேன் ஆர் திஸ் எக்ஸாமுக்கு இஃப் ஐ ப்ரிப்பேர், ஐ வில் ப்ரிப்பேர் திஸ் வே ஒன்லி. I know in my mind that this is, my friends do that. Or I do not know about people who have cleared, I have not spoke, or the Malati IAS, she does that, I have seen that. That day she came, she does that, I have seen that. This is where I think the miss is happening. This is not coming to you because this is not done properly. You are able to understand how did I relate this Nobel Prize with the with the concept that we are going to talk about is because I read newspaper. Same way, polity, economics, history also, Guru Tej Bahadur yesterday, or which year, 400, in a year, 350, so you saw that in the newspaper, in the sense that that's history. உங்களுக்கு புரியுதா? நான் இதை கிளியரா சொல்லிடுறேன். வெறும் என்சிஆர்டி படிச்சா ப்ரீவியஸ், ஏன்னா இது கொஞ்சம் தமிழ்ல சொன்னா ஈஸியா இருக்கும் எனக்கு. வெறும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை மனப்பாடம் பண்றாங்க, ஆன்சரை, ஆர் என்சிஆர்டியை படிக்கிறாங்க, என்சிஆர்டி கிளாஸ் என்சிஆர்டி டெஸ்ட்னு படிக்கிறாங்க, ஆனா அது ஒர்க்கே ஆகாது. Why is it not working is that because you have not done the part which is essential for understanding. You have merely read it. Reading about a star is not an answer. Asteroid is not. Any material which gives this, that's also not useful. But now quantum tunneling, I can give you a material. That's not useful. We see like this. Ipa na sonna like ivladha. IIT la professor, if you ask, they will give a very different answer. But எனக்கு என்ன தெரியணும்னா குவாண்டம் டனலிங்னா it operates in the subatomic particle. கரெக்டா? இந்த வருஷம் that can also be a question. So second part, this is the first part which I want you to do. The second part is test. Okay, test we will have, for example, GS and CSAT. CSAT also we have the same, Xinsheng itself, the CSAT test is also there. So I have given like 20 tests. So 17 sectional,
plus 3 full portion. CSAT 8 full portion test will be there. Okay, 8 maybe in the last 2 months. Okay, last 2 months you can write as a test. But what I want you to check is that maybe in the last I'll show you, we have a website. Okay, in that website every week, see, you leave this is not the point. Every week I will update a test. Like for example CSAT na, I will update, I will check the question paper, and accordingly, for example, numbering system. So 1 week will be numbering system. Okay, 1 week. So this week, next week will be numbering system. I will give it. So see, this is just an or skeleton of a syllabus, not the entire syllabus. Just for putting it in the group. Here I will give numbering system. Next week I will give, for example, maybe some question which is high weightage, permutation combination, like that. Or syllogism or 30 topics. They ask questions from that only. Each week one topic. Where I will give the test now, I will give it in the what is that? There is a website. You can access the website regularly. Same way, do you know this yearbook? We have to read one chapter at a time. So for example, each week I will give one test. So this week, education chapter. Have you seen the yearbook? Okay. Veru education now. Next week I will say health. Next week I will say environment. Next week I will say one more. Whichever thing. Regularly in the test, I will update in the website. Your job is to read. See, அதான் சொன்னேன், இந்த நெப்போலியன் ஒரு படத்துல சாப்பிடுவான் தெரியுமா, பாத்துருக்கீங்களா? வந்து பக்கத்து இலையில எடுத்து தின்றுவான். நான் இன்னும் சாப்பிடவே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி இது சும்மா ஒரு இதுதான். The more things every week you have to keep on doing. That's what you have to balance. இதுல நியூஸ்பேப்பர் வேற இருக்கும். Newspaper is one of the most draining part as well. Reduce it to 2 hours. சரியா? So this is what I am planning. இந்த இது வந்து regular yearbook test and the concepts of CSAT. And also, for example, இதுல if regularly I will try to update chapter wise. For example, geomorphology, oceanography, and what is that? Each chapter இருக்குல்ல, each chapterல 20 to 25 questions. இதை வந்து you keep on, I will put it. Once I update the question, I will put it. இது எல்லாம் தாண்டி தான் இது. So regular your syllabus you should keep on checking. Okay, இதை நம்ம படிச்சிட்டோம். Yearbookல இது over. Yearbookல if something is there, அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கு, அந்த calculationsலாம் இருக்கும். So yearbookல education chapterல you have less number of marks na again read it. Culture chapterல less number of marks na again read it. சரியா? So இதுதான் concept of test. And 3 வந்து 2 classes. 2 classes per week I will take like this. 2 classes per week I will take approximately 2.5 hours to 3 hours. So approximately this is the time period that I will take. What I will try to do in this class na, first point, revision of all the topics. See, we will not have in the important topics is note panninga appdi kediyadhu. We will talk about all the concepts. Ipo plate na da sonnala, ipo quantum tunneling na we will talk, or large hadron collider we will talk, stars we will talk. Ana fast பேசணும். I cannot be very slow. 2 classes da, because every day if I keep calling you for classes, it's a waste of time. I don't want to waste your time. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Reading is not this exam. You understanding is this exam. அப்புறம் you sitting and working out is this exam. I teaching is the next. அதெல்லாம் last partல தான் வரும். Maybe last important conceptல வரும். சரியா? இப்போ 2 classesல revision and we will solve the, I will do that, don't worry. சரியா? இந்த sense வந்து PYQ you don't have to solve separately ன்னு I feel. இந்த syllabus இருக்குல்ல, syllabus if you arrange the syllabus, if like this, if you arrange, I'll tell you this concept. See, in the current affairsல தான் people are losing their mind. நான் இதை வந்து ஆனா சும்மா தமிழ்ல சொல்லிடுறேன்.
நீங்கள் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரையும் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க, சிலபஸையும் எடுத்துக்கோங்க, சிலபஸை அரேஞ்ச் பண்ணுங்க, கொஸ்டின் பேப்பரையும் அரேஞ்ச் பண்ணி பாருங்களேன். அவங்க இதை தவிர தாண்டி வேற எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. நான் அடிச்சு சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பாயிண்ட்லலாம் when I wrote thisல இந்த 2016-15லாம் நான் எழுதிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன். வீட்டுக்கு போன அப்புறம் somebody கால், என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி, ஜி ஒரே கரண்ட் அஃபேர்ஸாக கேட்குறாங்க ஜி, அப்படி இப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தான். இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து தான் வந்துதான் ஜி. நானும் பார்த்தேன், என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காரு, இப்போ பஸ்தரில் கலெக்டராக இருக்காரு. 2 பேரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம், என்னவோ சொல்கிறேன், ஏதோ சொல்கிறாங்க. 2014 நான் சொல்கிறேன், 2014 ஹால்ல இருந்து வெளியே வரும். 2 பேரும் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்துட்டு அவன் சொன்ன வார்த்தை இதுதான், கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஒழிச்சிட்டாங்க. 2014ல சொன்னான். இவ்வளோ நாள் ஹவு இஸ் இட் மெயின்டைனிங் த இதுன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியல. 2014 கொஸ்டின் பேப்பர் இஃப் யூ சி ஆல்சோ தெர் இஸ் நோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன் தட். 15 no current affairs. 16 maybe 4-5 questions is there. That is where people started saying that this current affairs is where the questions came. But if you very closely watch, there is no current affairs in that. சரியா? ஆனா என்ன நம்ம பண்ணணும்னா இதுல என்டையர் ரிவிஷன் பண்ணணும், PYQ யூஸ் பண்ணி பண்ணணும், which I will do. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சிலபஸை எடுத்து இப்படி வச்சுக்கோங்க. அவங்க கொஸ்டின் அரேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க, நான் கிளாஸ்ல காட்டுறேன். அவங்க கொஸ்டின் அரேஞ்ச் பண்ணி பாருங்களேன். அவங்க ஒரு கொஸ்டினா கேட்பாங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இப்போ என்விரான்மெண்ட்ல லெட் அஸ் அஸ்யூம், என்விரான்மெண்ட்ல நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா there is something called as invertebrates. Do you know that? Invertebrates னு ஒன்று இருக்கு, vertebrates னு there is something. Vertebrates னா we are the vertebrates. Invertebrates, here you will have different thing. So for example sponge, crab, scorpion. See, I can, beetle. நான் இதை சொல்லிட்டே போலாம். சரியா? Here is where you will have fish, okay, fish, amphibians, reptile, okay, mammal. You check the question paper, what they will do, each year ஒன்னா போவாங்க. அவங்க வேற எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. லாஸ்ட் இயர் என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா? ஏதோ ஒரு கிராப் பத்தி கேட்டாங்க. Something that last year, do you know, ஏதாவது something which they asked? No? The year before they asked something like அது பேர் என்ன, இந்த மரத்துல ஏறும் இல்லைங்க, ஐயோ மரத்துல நிறைய ஏறுமா, இல்ல ஒராங்குட்டான் இல்ல, ஸ்குரில். ஓகே, ஸ்குரில். நீங்க நல்லா you see, now what I am trying to say is that we are reading this exam in a wrong way. They have a syllabus. And the syllabus தாண்டி they will not ask. Last time I think it was a scorpion or something, ஏதோ ஒன்று கேட்டாங்க. I will check and say. ஓகேவா? What அந்த கான்செப்டும் if you closely watch, we have national or state animals இருக்குமா? State animals இருக்கும். For example, பாண்டிச்சேரியோட ஸ்டேட் அனிமல் தான் அந்த, சாரி ஸ்டேட் அனிமல்ல அந்த யூனியன் டெரிட்டரிக்கு டெசிக்னேட்டட் அனிமல் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்குரில். இப்போ வாட் தே ஆர் டூயிங் புரியுதா? அவங்க இது இப்போ அது ஏதோ ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்துச்சு, ஸோ இந்த பேப்பர்ல இருந்து இந்த கான்செப்ட் they are just using this pattern to give this question. அப்போ what we have to complete is all the syllabus which I will revise through the PYQ for everything. Okay va? And we will have history. History classes alone we will have a little slow. இது எப்படின்னா, I cannot complete this history in very small number of classes. So we will take 20 classes or less than 20 classes in which I will, sorry, not 20, 15. Ancient and medieval. I will take the entire class. Okay, so slowly and steadily, not like important la illa. In the class la yaar Ajad Shatru, yaar Bimbisara, in the portion mattum. These and all I will go a little fast. So polity, in the மாதிரி environment la, see I cannot go slow. இதில் நான் பாருங்க 2 இருக்கு, invertebrates இருக்கு, vertebrates இருக்குன்னு நான் if I say time over.
In history, I will do that. Who is Ajaz Shatru? Who is Bindusara? Who is Bimbisara? Who is Chanakya? What is this Mudraka Shasa? இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா we will see. ஏன்னா this is very very key which we actually skip. சரியா? இதான் டீல். இந்த ரெண்டு கிளாஸ்ல I will go in this method and use the PYQ to analyze everything, which you should also cope along with me as fast as possible. But history lessons, we will go very slow. So maybe I will take this one class per week. First I will take Neolithic, and Neolithic, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, one class. Then I will take Indus Valley Civilization, one class. In that question paper, everything will solve. So according to this, the classes will be aligned. Then we will have fifth. So the timing. Timing of the class is 11 a.m. or if something happens, in the sense that if I am not able to reach it in time, some 15 minutes gap, so 11:15, like today, so train விட்டுட்டேன்னா கொஞ்சம் 11:15 ஆகும், or else 4:30. Same na Tuesday, Thursday. History classes I will announce when. Okay, history classes I will announce when. Tuesday and Thursday, 11 a.m. sharp probably. And one more thing, if some rain comes, give me some leverage. You know the conditions of the road. You guys only have to clear it. Okay, நீங்க clear பண்ணா நான் கரெக்டா வந்துடுறேன். நீங்க clear பண்ற வரைக்கும் அது இன்னும் என்னால வர முடியல. So much of water will be there surrounding my home. I'll come in time, but if some rain comes na, you will shift it to here. If at all some rain comes, not able to come na, 11 a.m. will become 4:30, which I will inform. Next, so we have the sixth website. Two website is there. Okay, it will be accessible 24/7. All the recorded all the classes will be in this. Test also will be in this. You can access anytime you want. I'll show you at the end of the session as to how to register the class, register in that thing. Next, which I wanted to say was, see, please, in the mentoring மட்டும், please don't fall for this. உங்களுக்கு என்ன mentoring, என்ன question இருக்கோ, you come and ask me, I will mentor. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ, இந்த யார்கிட்டயும் இந்த மெசேஜ்ல மட்டும் தயவு செய்து பண்ணாதீங்க, டைம் வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது நான் குட் பேர்ட்ஸ் கிரேப் வாட்டர் தான் குடிச்சேன், நீயும் குடி அப்படின்னுவாங்க. டேய் நீ குடிச்சடா, நான் ஏன்டா குடிக்கணும்? யூ ஷுட் நாட் கோ தேர். நான் சொல்றது புரியுதா? வாட் ஐ டிட் ஐ எம் நாட் டீச்சிங் யூ. நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன், ஐ யூஸ் டு ரீட் சோ மெனி புக்ஸ், அது நான் டீச் பண்ண மாட்டேன், அதை நான் சொல்ல மாட்டேன். What I am trying to say is that there is a strategy for this exam. In the strategy, 6-7 months, if you follow, it's automatically going to clear. Nobody is going to stop. சொல்றது புரியுதா? In the sense வந்து, see, many have நான் பார்த்திருக்கேன் நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணாதவங்க, they attended and they got, in the example was Malathi IAS la, I told in the class that day, she had not cleared 3 times prior. She was going through again the current affairs, the same thing, but then she did this process correctly and she cleared. Okay, I'm not saying this is the full proof method, I'm saying there is a method, and the method we have to be very cautious in following. So next point on the which I wanted to say was, so in the mentoring on the, it will be there. So it's phone is a little tough, phone la enak tough, but ana you any time that you want to come and you want to ask any doubt idhula enak doubt na idu eppadi pandrathu, CSAT eppadi padikirathu, whatever you want to ask, you can come and ask. Na thirupiyum solren, don't go for in the mobile la messaging somebody and asking for mentoring. That's one of the most waste, unga time na waste. Seriya? So next point which I wanted to say, eighth, mains. சரியா? In the mentoring concept la, I want to add this fact that, see,
till February la. Till February you can practice your optional and GS. Okay, when you come for mentoring, I'll be happy if you give me the answer to check. Okay, நீங்க வந்து என்கிட்ட வந்து வேற எதுவும் கேட்காம if you do this, I will correct in front of you and give you. இப்போ தான் நிறைய எழுதிடாது, இவ்வளோ எழுதிடாதீங்க. சம்டைம்ஸ் ஐ கெட் திஸ் பாயிண்ட், இவ்வளோ எழுதும் போது கொஸ்டினே எழுத மாட்டாங்க. நான் எந்த கொஸ்டினுக்கு எதை கரெக்ஷன் பண்றதுன்னு யோசிப்பேன். யூனோ அட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எழுதிருங்க அண்ட் ஒன்லி ஐ வில் செக் போத். சி தமிழ் தெரியாது, லாங்குவேஜ் வந்து ஐ டு நாட் நோ, பட் அதர் தென் அவர் மேக்ஸ் இன்ஜினியரிங்லாம் வேண்டாம். யூ அந்த ஐ நோ த ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ சோஷியாலஜினா ஐ நோ த ஸ்ட்ரக்சர், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்னா ஐ நோ த ஸ்ட்ரக்சர், ஆந்த்ரோ இஸ் மை சப்ஜெக்ட், ஜியாகிரஃபி ஐ நோ, பொபேட் ஐ நோ. இதை வந்து எப்படி நான் சொல்றேன்னா டுகெதர் யூ ஹேவ் டு டூ. ஃபெப்ரவரிக்குள்ள யூ ஃபினிஷ் திஸ் ஆஃப். யூஸ் PYQ, use everything that is at your at your disposal to finish this off. Don't think about writing a test or 20 question. No, think about in the manner that I have said like this. Each topic in your optional is important. If there is a word in the optional, geography இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஆனது. geography optionல sustainable development னு ஒன்று இருக்கும். Okay, geography optional, anyone? No? Geography option? ஊர்லையா? Once upon a time, geography மட்டும்தான் சென்னையில் இருக்கும். இப்போ வேறையா? Okay. And one more thing, it's very, it's not true to say that some option is scoring, some option is not scoring. That's a very, see, I have changed, I think you know this, not therila. I have changed from different options. First I had psychology, public administration, geography, and then last the anthropology. With that, anthropology is what I went for interviews. சரியா? But I used to say that geography is not a scoring option. I used to curse everybody. I used to write mains, தமிழ் ஆப்ஷன் இருக்கும். சரியா? நான்லாம் அதாவது ஒன் டே பிஃபோர் ஹிந்தி இருக்கும் எனக்கு. I think you know this. அதுக்கப்புறம் தான் ஆப்ஷனல் பேப்பர் இருக்கும். நான் ஹிந்திக்கும் படிக்கணும், ஹிந்திக்கு படிச்சுக்கிட்டே ஐ வில் பி ரீடிங் ஆந்த்ரோபாலஜிக்கு ஆர் விச் எவர் ஆப்ஷன். என் ஃப்ரெண்டு IFS ஆஃபீஸராக இருக்காரு. ஓகேவா? அவர் வந்து ராவணனின் கனவு அப்படின்னு சொல்லி இப்படி கால் மேலே கால் போட்டு புக்கு படிச்சுட்டு இருப்பான். நான் சொல்லுவேன், டேய் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், கதை புக்கா படிக்கிற? டே இது எங்கள் சிலபஸ்ரா. யூனோ தமிழ் ஆப்ஷன் இருக்கீங்களா, ராவணனின் கனவா ஏதோ ஒன்று இருக்குல்ல, ராவணனின் சம்திங். சரி, அவன் உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டு இப்படி படிச்சுட்டு இருப்பான். பட் ஆனால் அது டஃப். அப்போ நான் சொல்லுவேன், உங்களுக்குலாம் பாரு இப்படி இருக்கு. ஸோ யூ கைஸ் ஆர் சும்மா தமிழ் ஆப்ஷன் எடுத்து ஈஸியாக வந்துடுறீங்க. தட்ஸ் ஆல்சோ டஃப். Geography is tough, anthropology is tough, sociology is tough. Use this time judiciously. ஏன்னா இதை விட்டுட்டீங்கன்னா அப்புறம் திருப்பி it is very hard to control that. Whatever option is there, try to write PYQ and show it to me. I will do in the mentoring session. அதனால தான் I have kept. I'll be very happy if you give all the answers. So 8 ஆயிடுச்சா? So 9th point, 10 points. அதான் எப்பவுமே 10 points தான். யூடியூப்ல இருந்து கத்துக்கிட்டேன். 10 points in Xinshengன்னு சொன்னா, இப்போ டைட்டில் வந்து I have to keep it as 10th point வரல, நான் தேடி பார்க்குறேன். ஸோ ஓகே, those mentoring points which I said, those are syllabus oriented. Okay, syllabus oriented, mentoring oriented points. But there will be some mugging up points are there. Mugging up points na, again, if you see on the logic that I said for animals, UNESCO sites, do you know? UNESCO sites. UNESCO, not only UNESCO site, there is also one more thing, intangibles, there is something. UNESCO intangible. For example, I think this time Rigveda or Bhagavad Gita has been added to that. Rigveda or Bhagavad Gita. What you should know is that these have to be not read as a culture topic. இப்போ கல்ச்சர்ல இதை வச்சிருவாங்க.
we have to check this list very carefully. இப்போ பகவத்கீதா ஐ டோல்ட் யூல பகவத்கீதா கேட்டிருக்காங்க. ஐ திங்க் அந்த கர்பா ஏதோ ஒரு கொஸ்டின்லாம் கேட்டாங்க. தே ஆஸ்க் திஸ் லிஸ்ட் ஒன்லி கேட்டாங்கல்ல. ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ராணி கா பாவ் ஒரு 4 அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா குஜராத் ஐ திங்க் சம்வேர் இன் த நார்த். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து தான் கேட்குறாங்க. லைக் திஸ் சோ மெனி லிஸ்ட் இஸ் தேர். அவங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்னு அவங்க போல் அதுதான் நான் நீங்க என்ன தப்பு பண்றீங்கன்னா ஒன்ஸ் ராமானுஜர் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு தெரியுமா? ராமானுஜர் I think 2024 this question was Prime Minister in Hyderabad or Andhra Pradesh somewhere, okay, he opened a statue of Ramanujar. That year this question came. Ana Ramanujar எப்பயோ வந்துட்டார், 1000 years before itself he has come. Our job would be to finish off all the things which are there, and you are reading newspaper, you will correlate automatically. We go from here to here. இப்போ ராமானுஜர் வந்துச்சுன்னா ராமானுஜர் மட்டும்தான் படிக்கிறது. நோ, யூ ஹேவ் டு இப்படி வந்த உடனே யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஆல் த பக்தி சைன்ஸ். இதான் லாஜிக். இப்போ எனக்கு அவர் யூ நோ தட்ல பிரைம் மினிஸ்டர் ஓப்பன்ட் சேம் வே சோம்நாத் டெம்பிள் இருக்குல்ல, that was also something that Prime Minister went and he opened some shivaling or something like that. It was asked immediately. But logic is that it should be seen through a syllabus. It should be seen through a pattern that we do. நான் உங்களுக்கு புரியுதா? ஆப்போசிட்ல போவாதீங்க. இப்போ ஒரே இந்த இதுல நியூஸ்ல இருக்கு, so we will go. No, you read the entire thing, understand the entire thing. இப்போ ஏன்னா எதனால அப்படி சொல்றேன்னா UNESCO sites, UNESCO important thingsல they will read only which comes in newspaper. அவங்கள நான் வேற இப்போ ராணிகா பாவ் I don't think it was in newspaper. கர்பா was in newspaper, I think something was there. ஆனா ராணிகா பாவ் கேக்குறாங்க. மகாபோதி டெம்பிள்னு ஒன்னு கேட்டாங்க தெரியுமா? மகாபோதி டெம்பிள்னு. It is the temple where போத்கயா இருக்குல்ல, புத்தா, so அந்த penance when he did, அங்க ஒரு டெம்பிள் இருக்கு. It is an UNESCO site as well. ஆனா நியூஸ்ல எல்லாம் I don't think it was there. But what I am trying to say is that in the list madri there is so many mugging up points irukku, which I will give you every week. சும்மா இத வந்து மாத்திர மதி ஒரே நேரத்துல கொடுத்தா அவ்வளோ டோஸ் அவுட் ஆயிடும். you know, இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, எல்லாமே ஒரே நேரத்துல you cannot read. Every week I will give split பண்ணி நான் கொடுத்துறேன். இதெல்லாம் அதாவது this and all. மகாபோதி டெம்பிள்னா you should know where is it, what is the importance, everything that you should know. Same way UNESCO intangiblesல they added 2-3 things நினைக்கிறேன். பகவத்கீதா and இன்னொரு 2 things they added. இதை செக் பண்ண முடியுமா இமீடியட்டா? லைக் திஸ் whatever I give you have to mug it up. mug up மட்டும் இல்ல, you should check the entire history and things about that. In the exam வந்து UPSC chairman said this, the first thing that a student has to have for clearing this exam, I think his interviews in YouTube or something, he said first thing என்ன சொன்னார் தெரியுமா? நிறைய இருக்கு தெரியுமா? 5 important qualities that a person, aspirant has to have to clear this UPSC. chairman என்ன சொன்னாருன்னு கேக்குறாரு. chairman சொன்ன first chairman interview anybody has watched? chairman என்ன தெரியுமா அநியாயம் என்ன தெரியுமாங்க? chairman of UPSC ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு. அதே we don't watch, you know, that is where we are going as a mistake. He said the first thing that a student has to have is curiosity. This is an examination of curiosity. Mahabodhi temple na I said you should go today and break your head and see where that temple is, why is that temple important, அங்க யார் பூசாரியா இருக்கா, என்ன பண்றாங்க, பூசாரி இருக்காங்களா, வேற யார் இருக்காங்க. You are able to understand this exam. This is your exam. Do this and forget it. இத பண்ணிட்டு மறந்துருங்க. Go to the examination hall. They will ask something about Mahabodhi temple. You will immediately get, இது எங்கேயோ படிச்சிருக்கோம். You will get it. I swear that's how I did this. It's not possible to see. And last ஒரு பாயிண்ட், ஆமா 10 முடிச்சிடுறேன். ஓகே, 10 important things in Xinsheng. Okay, இதுதான் thumbnail.
ஓகே, ஆனா இதுல எதுவும் இல்லையே இப்போ. ஓகே, சேம். Polity, economics, geography, history, science and technology, and international organization and relationship. If you concentrate on this, this will actually give you this exam. சரியா? இந்த பாயிண்ட்ல I want to stress on this point. So we are going to start geography. சரியா? Geography தான் we are going to start. Phase 2 or next January or around January I'll start polity. சரியா? But before that, in this, read all the important articles and mug it up. Article 64 na enna? Ex officio chairman, vice president. Okay, 279A தெரியுமா? GST 282, 293 borrowing of states, 292 government of India hat, borrowing to 293. Okay, இது இந்தியா, இது ஸ்டேட். ஓகே, 371B Nagaland, Assam, Manipura. Okay, see, why did I do this? It's not to scare you. I'm saying this is what cleared me this exam. நான் இவ்வளவு நேரம் பேசினது கூட விட்டுருங்க. Prelims, how did I clear? 8 times. So many times I went to interview vera. So you will not have time for studying. I did not have time for studying afterwards. So again, so அழுதாச்சா, இன்னைக்கு அழுதாச்சு, அவ்வளவுதான். நாளைக்கு எந்திரிச்சு வேணா இன்னும் 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா அழுவேன். அதுக்கப்புறம் திருப்பி எந்திரிச்சு படிக்கணும். திருப்பி லக்ஷ்மிகாந்த பார்த்தாலே எனக்கு அப்படியே கோபம். எனக்கு அந்த கோபம் எல்லாம் லக்ஷ்மிகாந்த் மேலதான் இருக்கும். யார் இந்த ஆளு, எதுக்கு இந்த புக் எழுதினாரு? See, ஏன்னா so many times, so many times எனக்கு வந்து ரிசல்ட், see, till that moment you will be thinking you are an IAS. நான் நிறைய பேர் சவால்லாம் விட்டு வச்சிருப்பேன், நான் இந்த வருஷம் உனக்கு தூக்குறேன்டா. பட் ஆனா ரிசல்ட் வந்தோன்னா ஃபோன் பண்ணுவான், எப்போ வர தூக்குறதுக்கு வா, see, next year வரேன்டா, இதை வெயிடா. The point is that I have to read again. It's not possible. That's why so many people, they clear again, they will not be able to clear. See, I'm not saying I did it, நான் ரொம்ப brilliant, I did that. அதுக்கு ஒரே ரீசன் தான் இருந்துச்சு. That is because I knew இந்த மாதிரி, I knew every article. எனக்கு தெரியும் இந்த 293, not now, nowலாம் விட்டுட்டேன். பட் ஆனா 64 என்ன, 62 என்ன. But the problem is இங்க if you talk to people, they'll say this is not enough. Sir, this is not enough ன்னு சொன்னா பரவாயில்ல, this is not necessary ன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் படிக்காத, இந்த நோட்ஸ் இருக்கு பார்த்தியா, இது படிச்சிட்டனா ஓகே வரும். I'm saying it, maybe it may clearங்க, I can accept. ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி ஆறாங்க. If at all, let us assume that IRS வந்துருச்சு, you will write again. கரெக்டா, நீங்க திருப்பி எழுதுவீங்க. It's not easy to clear after that. அப்புறம் திருப்பி ட்ரைனிங் போயிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டுரும். சரியா? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த phase 1ல geography தான் we are going to teach, or geography is what I'm going to go. ஆனா polity, every article you should know by December. 2 months இருக்கா? 2 months இருக்கா? See, most of you have read polity. The Lincoln batch which I take, that's a separate thing. That you go one article at a time. That's how, Srinivasan sir, he is teaching. You go one topic at a time. That's not a point. For others, you would have already read polity. Not Lakshmikant. I'm not saying Lakshmikant. I'm saying Bakshi book இருக்கு தெரியுமா? Bakshi bookல article 1, 2, 3 அதுல பாத்தீங்கன்னா parliament by law ன்னு இருக்கும். Parliament by law can create a state ன்னு சொல்லுவாங்க, by adding or subtracting, something like that. I want you to know that. சரியா? Same way UPSC chairman வந்து appointmentக்கு ஒரு article இருக்கு. UPSC CEC. I'm saying 371A, 371B, 371C,
அப்புறம் 10th schedule. I want you to know these things by heart. Can you do that? அது ஆக்சுவலா do you have a book called as Bakshi bookனு ஒரு புக் இருக்கு. Bakshi or the articles book வச்சிருக்கீங்களா? Don't go for Lakshmikant, it's boring again. It's not possible. When I teach, you start taking Lakshmikant again. So I will go one chapter at a time. You can go fundamental rights, fundamental duties, we can go. Ana, what I am trying to say is that by this point, finish off polity. If you do this, I can assure you that you will be clearing prelims. You will be clearing. என்ன நடந்தாலும் சரி, நான் திருப்பியும் நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்றேன். For me clearing 8 times, there is no secret. இதுல current affairs எதுவுமே கிடையாது. It was only because of this. If 20 questions is there, assuming, see, இதுல என்னோட hit ratio வந்து 15 கரெக்டா வரும். என்ன கொஸ்டின் 5 ஓகே 5 will always go wrong. அதெல்லாம் வச்சு அழுதுட்டு கூடாது. நிறைய பேர் வந்து சார் அந்த 5 எனக்கு நல்லா தெரியும், பரவாயில்ல. See, that's not the point. The hit ratio is the point. சரியா? இப்போ simple calculation தான். You take these things. This is their calculation. And ஒரு 20 miscellaneous like this. You check, this is how they will be. So, இப்போ இது எவ்வளோ? 60. Cutoff will be 40 or 40 something, 40 or 42 or 45 something. See, in this itself, the surplus will come. So this is another 20 is there. These kinds of things. For example, Sudan la problem, Venezuela la problem. You can clear this exam. This is what I did for 9 times. This is what I did for not 9 times. One time I did not clear prelims. I think 8 times I cleared only and only because I was very strong in this. And I used to read newspaper and other things with so much of heart. I used to go large hadron collider னு வந்துச்சுன்னு வெச்சுப்போம். குவார்க்ஸ்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப் குவார்க்ஸ், டவுன் குவார்க்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். புரியலனாலும் I will go and சும்மா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப் குவார்க்ஸ் இருக்கு, டவுன் குவார்க்ஸ் இருக்கு, அதில் தான் போசான் வரும். There is a particle which exchanges இது. What I am trying to say is that you concentrate on this. I will concentrate, for example, நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். அவங்க எங்க போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியுது. பிளாஸ்டிக் பத்தி கேட்டாங்களா, பிளாஸ்டிக் சிகரெட் பட்ஸ் இந்த மாதிரி. I understand where they are going. So it's not a very big, இது பெரிய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிபிஐல இருந்துலாம் நோ. We can find it out. Your job, Anna, will be to finish off all these things. சரியா? Any doubts that you may have? 10 points over. Any 10 points over. Which I will, any doubts if you have, please tell me. I'll show you or so idhula vandu, so here you can take the test, just sign in and you can take the test. I will add you guys in the group. You can, idhula vandu I will keep on updating. Okay, anything that is necessary for current events which are happening nu vechupo, I will give a 20-25 sectional test for that. நீங்க வெளியே நான் என்ன சொல்றேன்னா, don't go for questions like current affairs based question, website, some websiteல random question. No, நானே ஒரு பாயிண்ட்ல சொல்றேன் which institute we can take, which question paper we can solve. By end அந்த மே டைம்குள்ள we would have completed more than 100 question paper. நீங்க கவலைப்படாதீங்க. ஆனா there is a process to that. Randomly 100 question paper எடுத்து if you start solving, it will be a problem. சரியா? This is one thing, and you can also see here, you will here you can same way you log in. I will put this in the group. You can just log in and all the videos will be there. Okay, all the videos and the classes which we take, like anything, any discussion, anything that we take, it will be uploaded the next one day. You give me one day. 1 day la பண்ணிரலாமா இல்ல 2 days வச்சுக்கலாம்? 1 day or 2 day it will be uploaded. Any doubts that you may have? Anything that you want to ask? Optional, I think I have covered everything. I think
newspaper, anything? Okay, இதை சொல்ல மறந்துட்டேனா? இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் இருக்குல்ல, சி ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் தெர் வில் பி, எனக்கே பாவமாக இருக்குங்க. சி ஆனால் அது அவ்வளோ பேர் பார்த்தது எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இன்னும் அந்த டெல்லி சீக்ரெட்னு ஒரு பையன்லாம் இருக்கான். ஓகே, ஒரு குரூப் ஒன்று இருக்கு. நீங்கள் பாஸ் ஆனீங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய டைப்புங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? டெல்லி சீக்ரெட் தான், அது பேர் டெல்லி சீக்ரெட் தான். ஏன் அப்போ சென்னையில் சீக்ரெட் இந்த சேர்ந்து வந்துட்டே எங்கேயும் எழுதுறாங்கடா. டெல்லி சீக்ரெட்னு ஒரு குரூப் இருக்கு. ஓகேவா? அதில் வந்து ஐ ஹவ் சீன் லைக் யூனோ இந்த மாதிரி ஏன்னு வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சம்திங் இல்லை ஏதோ ஒன்று ஏதோ சொல்லுவாங்க. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னா ஆல் த 4 ஆல் த 3 அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இருக்குல்ல, ஆர் ட்ரிக்ஸ். சி தெர் இஸ் லாஜிக் டு திஸ் எக்ஸாம். ஐ வில் டீச் யூ தட். இதில் லாஜிக் இருக்கு. இந்த வேர்ட்ஸ் ஹவு டு சி, நான் இந்த கிளாஸ் when I teach you I'm going to use PYQ தான். ஐ நோ இந்த ட்ரிக் இருக்குல்லங்க, இதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆகாது. அது எனக்கு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வெரி கிளியர்லி. ஹால்குள்ள வென் ஐ கோ, இஃப் ஐ சி அ கொஸ்டின், சரியா, ஐ நோ தட் இந்த எலிமினேஷன் எனக்கு ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா ஐ ஹாவ் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஆல் த டாபிக்ஸ். ஐ நோ தட் திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு கம், நான் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். ஆனால் நீங்கள் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவீங்க? ஹால்குள்ள போனால் கொஸ்டின் பேப்பர் வில் பி யூனோ யூ வில் பிளாங்காக இருக்கும். இங்கே வந்து நீங்கள் நல்லா பாருங்க, அந்த ட்ரிக்கெல்லாம் வெளியே வந்து தான் சொல்ல முடியும். ஹால்குள்ள அந்த ட்ரிக்கே ஒர்க் ஆகாது. நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஹால்குள்ள அந்த ட்ரிக்கை போட சொல்லுங்களேன். இன்னொன்னு என்ன தெரியுமா, 2 மணி நேரம் தான் இருக்கு, 100 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. நீங்க எந்த ட்ரிக்கை எதுல போடுவீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியாது. ட்ரிக்லேயே தான் உட்காந்துருப்பீங்க. இதுல ஏ எடுக்கணும் போல, இதுல பி எடுக்கணும் போல. சி ஒரு ப்ரீ கன்சீவ் நோஷனோட இஃப் யூ ஸ்டார்ட் கோயிங் அண்ட் சீயிங் த கொஸ்டின் வச்சுப்போம். இப்போ நான் சொல்றது புரியுதா? அது யூபிஎஸ்சிக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்னு போட்டா ராங் இல்ல, தட் யூ நோ இல்ல, ஆல்னு போட்டா ராங், ஒன்லின்னு போட்டா ராங், கரெக்டா? இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. யூபிஎஸ்சி வேணும்னு என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒன்லி இன் குஜராத் யூ ஹாவ் ஏசியாட்டிக் லயன்ஸ், ஒன்லி இன் அசாம் யூ ஹாவ் அந்த பேர் என்னது, ஒன் ஹார்ன் ரைனோசரஸ். இது ரெண்டுல எது ரெண்டுமே தப்பா? அசாம்ல இல்ல, அது அங்கேயும் இருக்கு, வேற இடத்துலயும் இருக்கு. பட் ஆனால் குஜராத் இஸ் வேர் யூ ஹேவ் த ஏசியாட்டிக் லைன்ல. நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன், அவங்க வேணும்னே இப்படி கொடுக்குறாங்க. அப்பனா அவங்களும் பாக்குறாங்க. யூ திங்க் அபவுட் திஸ்ங்க. தி பாயிண்ட் இஸ் தட் அண்டர் செக்ரட்டரியா யூ ஆர் தேர்னு வச்சுப்போம். இல்ல எனக்கு நான் இருக்கேன்னு வச்சுப்போம். நான் இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு கோவம் தான் வரும். ஏண்டா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறேன், நீ ஆள்னா ராங் போட்டுருவியா? வருமா வராதாங்க? ஒரு எக்ஸாமினேஷனை நான் கஷ்டப்பட்டு இந்தியா ஃபுல்லா நடத்துவேன், நீ சீக்கிரட்டு வச்சு, சீக்கிரட்னா அது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது, கரெக்டா? அது ஒரு டெலிகிராம் சேனல் வச்சு, சி தீஸ் திங்ஸ் வில் நாட் ஒர்க். அதை ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. அதை சொல்லி கொடுக்குற இது என்கிட்ட இல்லை. அது ஐ வில் நாட் டீச், ஐ வில் நெவர் டீச் தட். ஐ வில் டீச் யூ லாஜிக். ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா, சி அந்த லாஜிக் கூட அவங்க மாத்திட்டாங்க, கான்ட்ரடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா இருக்கும். ஓகே, ஒரு 2 ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து I saw a question like Article 6 in Paris Act. Last year Paris Actல, பாரிஸ் கன்வென்ஷன்ல, இப்போ நடக்க போறது பிரேசில்ல நடக்க போகுது, பாரிஸ் கன்வென்ஷன்ல Article 6 first statement is correct. They have given a second statement as carbon trading. So second statement also. Third வந்து they have said non-market. இந்த Article 6 covers non-market operations. சி நீங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா கார்பன் ட்ரேடிங், இட்ஸ் அ மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன். தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அ நான் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி கான்ட்ரடிக்டரியா இருந்தா யூ கேன் ரிமூவ். இது ஒரு லாஜிக் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் ஆல் 3 ஆர் கரெக்ட். ஏன்னா அதுல கிளாஸ் இருக்கு, கிளாஸ் 6 சப் கிளாஸ் 1. நான் சொல்றது புரியுதா? தே ஆர் டூயிங் திஸ். இது எனக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி கான்ட்ரடிக்டரியா இருந்தா எடுத்துடலாம். ஏன்னா திஸ் இஸ் அ மார்க்கெட் திங், திஸ் இஸ் நாட் அ மார்க்கெட், திஸ் இஸ் தே ஆர் சேயிங் நான் மார்க்கெட்னு. அது எப்படி ஒரே ஸ்டேட் 2 வரும், கரெக்டா? ஒரே ஆர்டிகிள் எப்படி 2 சொல்ல முடியும்? பட் ஆனால் தட் ஆர்டிகிள் சேஸ் தட். நான் உங்களுக்கு சொல்ற புரியுதா? ஸோ இப்போ இதெல்லாம் யூ ஹேவ் டு அன்லேர்ன். ஏன்னா நீங்க உள்ள போன உடனே இதை தான் பார்ப்பீங்க.
அந்த கொஸ்டின்ல இது மார்க்கெட் சொல்லி கொடுத்தாரு அது எடுத்துடலாம். You will not even consider that Paris agreement பார்க்கணும். Sorry, agreement படிக்கணும்னா you know the convention which is going to happen now. It is going to happen in Brazil. Correct? They have tropical trees. ஒரு இது பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா? That's a question. This time question. Tropical அது என்னதுங்க? That's a question. Question அது. எப்படி கேட்க போறாங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம். சரியா? This is the deal that I have for you guys. I think போதும்னு நினைக்கிறேன். Any doubts if you may have, you can ask also. Optional, I will again say, take your optional and write the questions and give it to me as an answer. சரியா? Online, any doubts you have? Shall we close? This logic and all in the class I will teach you. How many questions you should go, 60 question polama, 80 question polama, how many questions you should choose, which option you should choose, what is the logic, everything in the class we will go. No tricks. Tricks mattum povadinga. Okay va?